Welcome to PMDC online lecture room. My name is Shumaila Shaheen, lecturer civics. Today topic is about NGOs and challenges faced by NGOs from chapter number 7 media and civil society यानी के ज़राए अबलाग और civil society. NGOs stand for non-governmental organization. Non-governmental organizations, commonly referred to as NGOs, are usually non-profit and sometimes international organizations. Independent of governments and international governmental organizations that are active in humanitarian, educational, healthcare, public policy, social, human rights, environmental, and other areas to affect changes according to their objectives. They are thus a subgroup of all organizations founded by citizens, which include clubs and other associations that provide services, benefits, and premises only to members. Sometimes the term is used as a synonym of civil society organization to refer to any association founded by citizens, but this is not how the term is normally used in the media or everyday language as recorded by major dictionaries. NGOs are usually founded by donations but sometimes avoid formal funding altogether and are run primarily by volunteers. NGOs are a highly diverse group of organizations engaged in a wide range of activities and take different form in different parts of the world. Some may have charitable status while others may be registered for tax exemption based on recognition of social purposes. गैर सरकारी तंजीमें हर काम की तकमील और हर मसले का हल हुकूमत के बस में नहीं होता। अफराद के ताउन के बग़ैर दुनिया की कोई हुकूमत काम नहीं कर सकती। कई इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए अफराद मिल कर तंजीमें बनाते हैं जिन्हें गैर सरकारी तंजीमें कहा जाता है। एक गांव या शहर में लोग मिलकर इज्तिमाई नौइयत के मसाइल के हल के लिए अंजुमनें बनाते हैं जिसके अपने ओहदेदार होते हैं और जिसके अरकान और ओहदेदार अमूमन रज़ाकार या गैर तनख्वाहदार होते हैं। देहाती ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि गांव के बुज़ुर्ग जरगे बनाते हैं जो मकामी मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। शहरों और कस्बों में मुख्तलिफ़ अंजुमनें होती हैं, मिसाल के तौर पर अंजुमन नौजवानान, फलाही तंजीम, यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। इलाकाई या मुल्की सतह पर भी तंजीमें होती हैं, मसलन ईदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अल-खिदमत फाउंडेशन, फलाह इंसानियत फाउंडेशन वगैरह। इस तरह आलमी सतह पर भी तंजीमें होती हैं यानी मुस्लिम एड, इस्लामिक रिलीफ, हेल्पिंग हैंड और ग्रीन पीस वगैरह शामिल है। इन अंजुमनों के अपने मंशूर या चार्टर होते हैं और इनके अपने दस्तूर होते हैं। ये इदारे कानून के मुताबिक काम करते हैं यानी इनको हुकूमत से मंजूरी लेने पड़ती है और इनकी कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की जाती है। ये तंजीमें मुख्तलिफ़ मैदानों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मसरूफ़ अमल होती है यानी कि इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना, ख़वातीन के हुकूक़ की हिफाजत और अवामी आगाही के लिए मसरूफ़ रहना, बच्चों के हुकूक़ के लिए काम करना, माहौल की हिफाजत और आलूदगी के हवाले से शऊर की आगाही, मुख्तलिफ़ मैदानों में शऊर और बेदारी के लिए काम करना, वकालत करना, कैदियों, माज़ूरों, बेवाओं, यतीमों, पागलों और मुहाजिरीन के लिए काम करना, समाजी मसाइल की निशानदही और हल के लिए कोशिश करना, पायदार तरक्की के लिए काम करना, गुर्बत के ख़ात्मे और रोज़गार की फराहमी के लिए मुफ्त तरबियत देना और कर्ज़े या माली इमदाद फराहम करना। Challenges faced by NGOs.
نمبر فرسٹ ہے لیک آف فنڈس، نمبر سیکنڈ ہے ایبسنس آف اسٹریٹجک پلاننگ، نمبر تھرڈ پور گورننس اینڈ نیٹ ورکنگ، نمبر فورتھ limited capacity, and number 5 development approaches. Number first, lack of fund. Many NGOs find it difficult to garner sufficient and continuous funding for their work. Gaining access to appropriate donors is a major component of this challenge. They may have limited resources, mobilization skills locally, so instead they want for international donors to approach them. Current donors may shift priorities and withdraw funding. The NGO might suffer from a general lack of project, organizational, and financial sustainability. Second, absence of strategic planning. Many NGOs suffer from the lack of cohesive strategic plan that would facilitate success in their activities and mission. This renders them unable to effectively raise and capitalize on financial support. Number third, poor governance and networking. A lack of effective governance is all too common in NGO. Many have a defect of understanding as to why they must have a board and how to set one up. A founder may be too focused on running the NGO for their own purposes. However, governance is foundational to transparency. Number fourth है limited capacity. NGO often lack the technical and organizational capacity to implement and fulfill their mission, and few are willing or able to invest in training for capacity building. Weak capacity affect fundraising ability, governance, leadership, and technical areas. Number 5, development approaches. Many NGO favor hardware approach to development through building infrastructure and providing services instead of empowering people and institutions locally. Overall, their development approaches are not as flexible, sustainable, and relevant to the community as they could be. پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں کو درپیش مشکلات. نمبر فرسٹ، عالمی امدادی اداروں نے براہ راست ان تنظیموں کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور انہیں مالی سہارا دینا شروع کر دیا ہے. ان اداروں کو اپنے عالمی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اساس لوگوں کی اس پر نظر ہے. نمبر سیکنڈ، ترقی اور خوشحالی کی آڑ میں ان اداروں نے مقامی ثقافتوں، سماجی اور مذہبی اقدار کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارے شدید تنقید کی زد میں آ گئے ہیں. نمبر تھرڈ، بعض مفاد پرست عناصر خدمت کے نام پر تنظیم بنا کر دولت جمع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ادارے غیر فعال ہو گئے ہیں. یہ ادارے برائے نام سیمینارز، ورکشاپ اور اجلاس منعقد کر کے عالمی اداروں سے پیسہ وصول کرتے ہیں. عوام ایسے لوگوں کی سماجی حیثیت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور ان کی غیر سرکاری تنظیموں میں شرکت سے ان کے مالی فوائد لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں. نمبر فورتھ، ان تنظیموں پر حکومت کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اکثر تنظیمیں خودسر ہوتی جا رہی ہیں. عوام ان کی اس روش کو پسند نہیں کرتے. نمبر ففتھ، ان اداروں کے رضاکاروں کو اعتماد میں لینے اور عالمی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے اعتماد میں لیا جا رہا ہے. اس مقصد کے لیے ایسے لوگوں کو مختلف بہانوں اور ناموں سے بڑے بڑے مالی فائدے دیے جا رہے ہیں اور انہیں پرتعیش مقامات پر تربیتیں دی جا رہی ہیں. عوام ایسی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں. اسائنمنٹ. لاسٹ میں اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اسائنمنٹ کا
What do you know about challenges faced by NGOs in Pakistan? پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں کو درپیش مشکلات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تھینک یو.